Unidos. Hoje nós temos, quem vai liderar hoje o nosso webinar é o Boram, da Coffee Co. O Boram é o atual campeão barista brasileiro 2020. O Boram também, ele é produtor de café junto com a sua família, tem uma rede de cafeterias aqui em São Paulo, uma academia, uma escola, onde eles dão cursos para certificação SCA, e também é mestre de torra. Nós temos também como convidado Dakota, da Onyx Coffee. A Onyx também é uma empresa que eles têm uma presença muito forte em competição, e a Onyx Lab ela se tornou a primeira empresa a vencer duas categorias principais no mesmo ano nos Estados Unidos, no mesmo domingo. Então, foi a coproprietária, André Allen, e a gerente, Erika Lifter, que elas ficaram em primeiro lugar no barista, na competição de barista e Brewers Cup. Então, a gente vai conversar bastante sobre competição, sobre compra e venda de café brasileiro nos Estados Unidos. O Dakota, ele é comprador de café verde da Onyx, e ele vai fazer um tour pela Onyx. Eu vou passar agora para o Boram, e o Boram vai liderar esse webinar para a gente. Sejam bem-vindos, e a nossa webinar está sendo transmitido no nosso canal no YouTube ao vivo. Hello, everyone. Thank you very much for the invitation from Livia and Cropster team. It's a huge honor to be here. And especially it's a huge honor to be speaking with Dakota and Onyx team today. I'm a big fan of their work. So without further ado, Dakota, please introduce yourself a little bit and let's start. Olá. Yeah. I need to translate. Yeah. Sorry. Olá, todo mundo. É uma grande honra para mim estar aqui hoje com o Cropster e Dakota. Eu sou um grande fã do trabalho da Onyx Coffee e de vocês. E para que possamos começar, eu vou pedir para que o Dakota fale um pouco sobre ele e nos mostre um pouco sobre a empresa. Yeah. So hello. Thanks. Like Boram said, thank you for having us. Sorry, I'm a little bit kind of washed out right here, but I'm going to give you a quick tour of the roastery and our cafe, and then we'll talk about some coffees. Obrigado. Vou dar uma breve tour da nossa torrefação e depois vamos falar sobre os cafés nossos. Yeah, so this is our entrance. I think everything might be flipped because I'm using my front camera, but this is our cafe. Esta é a nossa entrada do café. So this is our headquarter cafe. We have 4 cafes, all in the same region of Arkansas. And this houses our roastery, our bakery. We have a chocolate making company, and all of our production and shipping, as well as green storage. Isto é a nossa sede principal. Temos uma padaria, temos produção de chocolates, e este é um de 4 cafés. Isto é a sede principal. Aqui também é a torrefação e a armazenagem de café verde. Yeah, so our cafe operates on a mod bar system. So we have 2 mods installed here, serving all of our espresso beverages. We do pour-overs as well. Temos várias estações, o mod bar, e também temos a seção de drip. Yeah, and our bakery is located here. Everybody's off for Sunday right now. But that's a full production bakery that we supply baked goods to all of our cafes. Essa era a padaria. A padaria neste momento está fechada porque é domingo. Yeah, and we'll just enter the roastery here. Entramos já na torrefação. We roast on 2 different machines. So we have hopefully you can see it okay. We have a 70 kilo Diedrich. Temos 2 máquinas. Isto é um Diedrich de 70 quilos. Yep. And this is our main machine. This is operating on Cropster. Hopefully you can see. I think the screen's a little bit washed out, but we're operating on Cropster on this machine for our roasting profiles,
and for our green storage as well. Aqui nesta máquina trabalhamos é a máquina principal, onde utilizamos o Cropster para perfis de torra e também armazenagem de café verde. Yeah, and this is our 12 kilo Diedrich. This is what we profile a lot of our single origin coffees on, as well as like a few blends, but for the most part, our 70 kilo does a lot of the work, and then our 12 kilo does a lot of backfilling. Isto é a máquina de 12 kg de Diedrich, utilizamos para desenhar muitos perfis de origem único. A maioria do trabalho de produção é feita na máquina de 70 kg e qualquer coisa extra utilizamos a máquina de 12 kg. Yeah, and I'm currently sample roasting on 2 Stronghold S7s. They're like a hybrid air roaster. So I've got 2 that operate. I just use their internal roasting system, and then when I get a green sample in, such as this, if you can see it, there it is, I'll enter it into Cropster, and I cup everything blind, so I assign it an SG code. It's just like a little sample code. That allows me to track it through all the steps to either purchase or not purchase or send feedback. So, yeah. Tenho 2 máquinas de amostras, Stronghold, onde utilizo para torrar as amostras que recebemos. Coloco o código de Cropster nas bolsinhas e depois aí consigo fazer uma desgustação às cegas. So once everything's roasted, we do send it through what's called our Savda Pearl Mini, which is it's a post-roast optical sorter, much like you would see at Origin, but this is just for the roasted coffee. So it kicks out a lot of the Quakers, some other colors, and from there, well, I'll let you translate and then I'll fill you in. Utilizamos esta máquina Sovda, utilizam em origem com café verde para escolher através de cor. Esta máquina, nós passamos o café torrado pela máquina, onde pode sortear, como não peneiras, mas em termos de cor, e assim qualquer grão com defeito é escolhido automaticamente fora das tandas de torra. Yeah, and so post-roast optical sorting, and then it goes into a barrel, and we put everything with the label of what coffee it is, and then we also use the PR codes for internal tracking from Cropster. So everything is printed on the barrel because those PR codes are actually integrated into our website, where you can put in any of these PR codes are printed on the bag. And so each batch is fully trackable to the final bag. And when you get that PR code, you can type it into our website, see who roasted it, the roasting parameters, and some more information about the coffee. Os cafés, quando saem da máquina de sortear óptica, vai para barris, onde leva uma etiqueta onde mostra qual foi a torra, com o código Cropster, também a data de torra, quem o torrou. Essa informação também sai nas bolsas que vendemos individualmente e também no nosso sítio web você consegue fazer uma busca por o código do Cropster, assim pode ver como foi torrado e por quem. Yeah, so from the roastery, we're going to go downstairs, which is our full production, where we fill all the coffee bags, as well as our training lab and some other things like that. Aqui agora vamos para baixo, onde temos a armazenagem de café na adega e tem também o nosso laboratório. So we're entering into our training lab right now. This is where we host a lot of our wholesale trainings, our in-cafe trainings, and some online trainings as well. So we have full mod bar set up with the exact grinders that we use in the cafes. Aqui no laboratório também fizemos cursos, aqui onde a gente capacitamos os funcionários e baristas do café e também temos visitas que se inscrevem para cursos privados cá no nosso laboratório. And this also houses, we have a Black Eagle that we use for training for competition. Também para concurso de barismo, também temos este Black Eagle, máquina express para fazer a capacitação. We have some space for pour over training. We have a San Remo cafe racer that we use for training as well. Temos a estação onde para fazer drip e também um San Remo
para também capacitação nessas máquinas. The back bar, we use it to test out some machines for clients, do some QC on any of the machines that are either broken or we're testing. So we have like ground control brewer here and some other assorted things. Nesta seção utilizamos mais para fazer o controle da qualidade das máquinas em funcionamento e para clientes também que estão interessados em comprar máquinas podem vir a provar as máquinas de espresso cá no nosso laboratório. So this is our production facility. This is where we're filling a lot of the bags. So we have a lot of pneumatic weigh fill, some shipping stations, and things like that. Isto faz parte da produção, isto é onde nós embolsamos os cafés nossos para a venda. So since the roastery is on the second floor and all of our green storage is downstairs, we have a vacuum lift that lifts all the bags to the second story using a vacuum, just like a roaster would. And it goes through this up to the second story, drops into the barrels. Como já armazenamos o café verde na cave, nós temos um elevador por vácuo que leva os cafés para as máquinas de torra. Well, and this is where I might lose signal, but we'll see. I'll show you our green storage really quick. Vamos ver, posso perder sinal, vamos entrar para ver a nossa adega de café verde. E perdemos o sinal. Where we store all of our green. Voltou. E tem todo o café verde na imagem do Dakota. Well, I'll get out of here so I can get better signal. Vou sair para conseguir melhor sinal. Well, and that pretty much concludes the tour. I mean, I'll go upstairs to the caffeine area and we can kind of talk over some more topics and go over any questions and kind of have a more free-flowing chat. Esta é a conclusão do tour virtual. Vou subir para sentar-me para seguir a conversa com o Boram. Yeah, thank you, Dakota. It was a fantastic tour. You guys have a beautiful facility. Thank you. So let's start with you. Let's just start with you introducing a little bit about yourself. How did you get into coffee? And after that, we can talk about how Onyx Coffee started and a little bit of the story of your work and your company. Muito obrigada, Dakota. Foi realmente um tour muito legal. Você tem uma empresa muito bonita. Vamos começar então com você falando um pouco sobre você, como você começou no café, sobre a sua história e também um pouco sobre a história do Onyx Coffee e como que vocês começaram a trabalhar com café nos Estados Unidos. Yeah, so I started in coffee about 8 years ago. When I was young, I started as a barista. I have a kind of a career path in coffee that's pretty familiar to a lot of US-based roasters and coffee professionals. Comecei há 8 anos no café, quando era mais jovem. Tenho uma trajetória mais tradicional aqui dos Estados Unidos, entrando no mundo do café. Yeah, so I started in a cafe as a barista and then was working for a small roastery in Springfield, Missouri, and was working for a coffee professional there who actually very sadly and tragically passed away. And he was the only person that roasted the coffee. So I sort of was put in the place of a complete need where I had to learn how to roast coffee very quickly. So yeah, I was thrust into that position quite quickly. Comecei como barista numa torrefação pequena em Missouri. Tragicamente faleceu o dono e torrefador
de torrefação, e aí, por temas de produção, tive que tomar a posição de torrefador lá na empresa, e aí é quando comecei a torrar. So after I learned how to roast coffee, I wanted to learn a bit more about green coffee and its production. I wanted to go to Origin, so I actually volunteered to move to Colombia for 4 months to live on a farm and learn how to cup on a farm level, as well as learn about coffee production and post-harvest processing, and basically the part of the supply chain I didn't know about at the time. Depois de começar a torrar, criei mais interesse em saber mais sobre a trajetória dos cafés. Então fui programa de 4 meses na Colômbia para aprender sobre a rede de suprimentos do negócio do café e aprender a fazer degustações. After I returned from Colombia, I moved to Arkansas and was hired as green buyer for Onyx Coffee Lab, but I've been in this position for 3 years now. Depois, quando voltei da Colômbia, apliquei uma posição aqui em Onyx como comprador de café verde e levo já 3 anos aqui na empresa. Yeah. So I'll talk about the history of Onyx a bit. I think would be a good time kind of segue into that. So Onyx was started in 2012 by a husband and wife couple named John and Andrea Allen. They were baristas before. They ended up purchasing a cafe and working in that cafe for a number of years until they rebranded it into their own cafe called Onyx Coffee Lab. And the rest is history. A história de Onyx começou em 2012 como esposo e esposa, John e Andrea Allen, compraram um café pequeno primeiro, que tinha outro nome, depois compraram esse café e depois mudaram o nome para Onyx, e aí é onde começou tudo. So as for Onyx, Fantastic. Our sort of philosophy as a whole is we're like hyper regional for Northwest Arkansas, but our distribution model is such that we roast a lot of coffee, and I would say about 90% of the coffee that we roast leaves the state, if not the country. So we do a lot of wholesale coffee roasting, and we really focus on sourcing and roasting some of the best coffees in the world. I mean, we strive to cup and to just find those coffees that are out there. And so our quality threshold is 86 plus, and we try to uphold that quality from the time it hits the roastery until the time it leaves and arrives. A filosofia do Onyx é a sua presença em termos de cafeterias é forte no região de Arkansas, mas igual, do mesmo jeito, a sua produção é muito mais ampla dessa região. A maioria dos seus cafés são para exportação para maiorista ou compra de maiorista, não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo fora. E também a filosofia do café é ter cafés de 86 pontos para cima e tratar de manter essa qualidade durante que estiver na sua torrefação e também para que chegue ao consumidor com esses pontos também. Okay, thank you. It's an unfortunate story on how you ended up starting to roast, but Sure. But I'm guessing it has been a wonderful experience. So I think we can start moving on into a little bit. I don't know if you want to share a little bit of your experience in Colombia, working on a farm level and doing quality control. And then after that, your first experience with roasting, what type of machine you started using. Have you started using Cropster already at that time? Obrigada, Dakota. É uma história incrível como você começou no café. E eu gostaria de saber agora um pouco da sua experiência na origem, quando você viajou para a Colômbia, sua experiência trabalhando em fazendas na Colômbia e também como você começou a torrar e qual tipo de máquina que você começou a torrar também os cafés. Yeah, so the first time I actually roasted was on a Provat
12 kilo roaster, and it caught on fire the very first time I roasted. Much like a lot of people's first time roasting, I was quite nervous and a bit afraid of what I was doing, and adding a literal fire on top of that did not help. So since then, I haven't had too many fires, but that was my that was my first experience roasting. A primeira vez que torrei foi num probate de 12 quilos e a primeira vez que fui torrar prendeu fogo dentro da máquina. Não é a minha primeira e última incêndio em termos na máquina, mas eu estava um pouco nervoso a primeira vez que foi torrar, então, mas já isso não acontece já tanto frequente. Yeah, luckily no one was hurt. The machine was fine. Ninguém recebeu nenhum dano nem no edifício e tudo correu bem. Yeah, so and that was actually that machine. I from the outset of being trained on roasting, we were using Cropster from day one. So I've always been familiar with the software. So it's been integrated into everything I do, basically. Desde o primeiro dia que eu torro, tenho utilizado o Cropster e faz parte de tudo que eu faço. That's great. Fantastic. Okay, so talking a little bit about you roasting with Cropster and also Onyx Coffee Lab's business model today. How are you guys integrating Cropster in your daily life in terms of the roastery and quality control? And how does that reflect into the products that you guys distribute in terms of wholesale or e-commerce and things like that? Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua experiência agora com o Cropster, já que nós estamos falando de torra. Fala pra gente um pouco como que vocês implementaram o Cropster aí no seu dia a dia na torrefação, e vocês usam o Cropster para torrar, ou se vocês usam também o Cropster e outras ferramentas do Cropster no seu fluxo de trabalho, no seu dia a dia. Fala um pouco para nós como vocês usam a ferramenta. Yeah, so I touched on the use of Cropster throughout the roastery a bit from the roasting perspective, but from the sourcing and the green storage perspective, Cropster's been really huge for me over the past year, because our green storage downstairs is quite small. And as we grow, I've actually had a need for more warehouse than I have here. And so any coffee that I have in my position in the domestic United States is in Cropster using the green inventory portion. And I actually have multiple locations that I manage green storage from, and I can transfer them from location to location as they move. So I can keep track of everything as it goes through the stages of the roasting. Já toquei um pouco no tema de torra com a utilização do Cropster, mas também o Cropster é bastante importante na parte dos nossos inventários. Nós usamos vários armazéns, então utilizo o Cropster para manter-me ao dia das trajetórias dos cafés e onde vão indo, em qual local estão, e também vou acompanhando essas trajetórias dentro do inventário verde do Cropster. Awesome. In general, for roasting Brazilian coffees today, how's your experience at Onyx Coffee Lab roasting Brazilian lots? What are some of the things that you guys are looking for Brazilian coffees in general? Perfeito. Vamos falar então um pouco sobre como vocês torram o café brasileiro no laboratório da Onyx, e se vocês têm alguma expectativa de um perfil sobre o café brasileiro e qual o perfil que esse café pode chegar para vocês? Yeah, so roasting Brazilian coffees, I have a kind of an open philosophy as far as roasting Brazilian coffees, and it really lines up to the rest of the coffees that I end up roasting, especially on the sample roasting front, because there's been such a flourishing and shifting of processing, the post-harvest processing. So before, whereas like you were so dependent on terroir and washed coffees from
from Brazil, from Colombia, from Ecuador, like all these different countries, and they would roast slightly different. Now there's an added complexity layer of these, these wild double anaerobics and naturals that are all from varying elevations. So really my roasting philosophy on those coffees has shifted much more from where it's from to how it was processed and how it was grown. So I take a lot of, I'm sorry, I'm going on for a long time, but I take a lot of moisture and density samples, and that will like illuminate how I will approach the roasting process. Nós temos uma filosofia aberta em termos como torramos os cafés do Brasil e qualquer café que recebemos de outros países. Antes, os cafés, a forma de torrar era basado no terroir, sobre da região onde vinha, seja de Cafil de El Salvador, Colômbia ou Brasil, tinha expectativas como iam ser, como iam se comportar dentro da máquina de torra, mas hoje em dia, com os diferentes processos ou benefícios que estão dando os cafés, anaeróbicos, fermentados, então aí eu enfoco mais na umidade do café, a densidade, para depois decidir como vamos torrar esse café. Então, não baseado em que país é que vem, mas como foi tratado em benefício e as suas características físicas para ver depois como vamos desenvolver perfil para esse café. So today for Onyx, you are not doing any types of blends, right? You guys are focusing mainly on single origins. That's correct. Hoje em dia, vocês da Onyx não fazem blends de café, vocês têm um foco mais em produzir e vender origem única, certo? So we do have a few blends, and that sort of it keeps our staples going along in our cafes. So we have 2 espresso blends that we serve in our cafes, as well as a standard house blend. And those are rotating origins as we utilize seasonality rather than cup profile. So a lot of these coffees are sourced based on how they taste and when they're in season. And that sort of will influence how those blends are from season to season. Nós temos, realmente temos vários blends, 2 ou 3, que são fundamentais nos cafés sempre que estão presentes no Onyx, mas vamos rotando os cafés ou as origens desses blends basado na safra. Se tem café saindo da Guatemala, utilizam esse. Se tem café saindo mais fresco do Brasil, depois utilizam esse. Então, os blends se mantêm na cafeteria, mas vão rotando as origens dos blends. It's good. That's very interesting because it's a little bit different from more of the consistent lot roasteries all over the world. But what are some of your perceived notions from your recent cupping from Brazilian coffees in general? Is there any specific characteristics that you look for Brazilian coffee today? É interessante o que você falou, porque é um pouco diferente do que outras empresas fazem constantemente, e eu gostaria de saber sobre você na análise sensorial, quando você faz os cuppings dos cafés brasileiros, qual a sua percepção do café brasileiro? O que você espera do perfil de um café do Brasil? Well, that's the question, right? I mean, as we see a lot of information and we live in the age of information and more people have access to what people are doing elsewhere, influences what they're doing in country. So whereas before, and this kind of ties into what I was saying about roasting philosophy, whereas before you would see a lot of washed or pulp natural Brazils, you're starting to see like an emergence of this post-harvest processing renaissance where people are getting access to information and the feedback is so much faster nowadays where I WhatsApp a lot of people and just say, hey, like this is what I thought of this coffee. And they say, okay, well, we're in the middle of harvest. Let's try this. And so for me,
I'm constantly surprised at where I'm cupping these coffees and where they're coming from a flavor standpoint. I'm seeing much more vibrant fruits, much more delicate florals, whereas, you know, before that would be something I would only experience in a very high elevation wash coffee. And I think people are achieving great cups at a lower elevation with access to post-harvest processing information and as well as agronomy support. So I think it's a really exciting time to cut coffees. But I'm curious what you have experienced in Brazil, like as far as cup quality and where things are going from your perspective, Boram. Então, antes a nossa filosofia também mantém-se aberta em termos, como falamos, de torra, também degustações de cafés brasileiros através do tempo tem mudado, que antes a gente recebia cafés lavados, despolpados, lavados, agora estão entrando com benefícios mais complexos, então está resultando em xícaras mais complexas, mais notas florais, mais frutados que não se encontrava antes. E agora a troca de informação é muito mais rápida. Costumo mandar WhatsApp aos produtores sobre a minha opinião dos cafés, e eles respondem com informação sobre o café, então é muito mais fluido hoje em dia a troca de informação e também as expectativas dos cafés produzidos em elevação menor conseguem, com um benefício que estão utilizando hoje em dia de fermentação e anaeróbica, conseguem atingir notas sensoriais parecidas que cafés de alta evolução. Yeah. E Boram, qual é a sua opinião do café brasileiro? I completely agree with you. I think right now we are currently at the age of discovery for Brazilian coffee. I mean, Brazil is such a large country with so many different producing regions. And I think we're only like scratching the surface in terms of what can be developed in post-harvest methods, fermentation processes in general. Eu concordo com você e eu acredito que o Brasil está no início em descobrir diferentes métodos de pós-colheita, e o Brasil é um país muito grande, então nós estamos ainda começando a lapidar a parte de aperfeiçoar os nossos métodos de pós-colheita e entender melhor qual o resultado que nós temos em diferentes regiões. Yeah, and also I think for Brazil, we're still only beginning to look for the best precursors for high quality beans, right? We haven't really developed specific varietals, for example, like Panama or Ethiopia, that really help out and give a bonus in terms of post-harvest processing. Eu também acredito que no Brasil a gente ainda está também no início de desenvolver variedades, que são variedades que têm um resultado melhor na questão da qualidade, como variedades que você vê em outros países, como o Panamá, por exemplo, e Etiópia. Então, a gente ainda está tentando desenvolver nossas variedades, próprias variedades aqui, para dar um resultado maior na qualidade também do café. But yeah, I think there's still a few gaps for us to fill, but it's very promising for us in terms of quality and what we can discover in the future. E ainda temos alguns desafios pela frente para poder solucionar, mas que tem uma promessa muito grande para melhorar, aumentar a qualidade do café no Brasil. But yeah, since we're talking a little bit more deeply about harvesting and processing, can you go over a little bit about what's your process for sourcing and how do you guys pick coffee, select coffees, and eventually how the process works for Onyx Coffee Lab to bring coffees over to Arkansas? Já que nós estamos falando de processos de pós-colheita, eu gostaria de saber sobre vocês quais são os processos que vocês priorizam na sua empresa na hora de procurar e buscar cafés na origem, e também como que o Cropster ajuda vocês nessa parte de controle de qualidade no laboratório para escolher os melhores cafés de vocês.
So our sourcing model is what I described before as a threefold sourcing model. The majority of the coffee that we source is what I refer to and what we as a company refer to as relationship coffee. Now, those are generally producers that we've worked with for at least, more than like a few years. We have a standing relationship. Oftentimes they're very good friends of mine. I travel directly to those countries, source those coffees alongside them, cupping them, visiting the farms, talking about life, talking about coffees, really living it out. And then those are imported directly by Onyx as a green coffee importer to be roasted and shipped out. Então, a forma que o Onyx trabalha para procurar cafés em formas de relações. Nós trabalhamos com famílias e produtores há vários anos, vamos criando uma relação. Eu vou pessoalmente a visitar a fazenda, a fazer degustações com o produtor e também passar tempo com o produtor falando de café e não só isso, mas mais da vida. Então criamos uma relação com o produtor e é a filosofia da Onyx. A Onyx importa diretamente os seus cafés, como somos um importador também, então os cafés vêm diretamente para Onyx. The second part of that is sort of coffees that we have standing relationship that we source via importers. And that might be because of volumes. If they're too small, we consolidate those containers and bring them alongside other importers that are based in the US. And those coffees sometimes tend to be folded into what I would call the relationship model, but sometimes they stay with the importer and we work alongside other importers to communicate with producers. And that also opens us up to the threefold model, which is spot coffees that are just samples that are sent to us that we cup, that we end up liking. And we may or may not know the producer personally, but that'll open us up to new relationships, new coffees, and keep us moving forward as we grow. Eu falei do primeiro modelo de como procuramos cafés, mas temos outras duas partes também. Também trabalhamos com outros importadores. Se algum produtor tem quantias de café menor, que não um contenedor inteiro, juntamos esses cafés junto com outros importadores para para trazer os cafés a nossos e também compramos cafés spot offer, que são cafés apresentados a amostras que nós desgustamos e nem sempre conhecemos o produtor neste caso e se nós gostamos, a gente falamos com o importador para trazer esses cafés a nós. Perfect. So yeah, moving on to the next step. So once you guys receive these coffees, how do you do in general, like quality control? How often do you guys work with quality control? Do you guys sample roast them before batch roasting? What are some of the procedures that your roastery uses today alongside with Cropster utilities? Passando já para nossa próxima etapa no processo de comprar o café verde, como vocês fazem o controle de qualidade do café de vocês aí na Onyx? Na parte de degustar o café, vocês degustam o café, vocês também utilizam o Cropster como uma ferramenta de controle de qualidade, vocês têm outras ferramentas também que complementam o Cropster. Fala um pouco para a gente sobre o controle de qualidade desses cafés quando vocês já recebem ele na empresa. Yeah, so I touched on it before. Generally, especially during COVID, I mean, I haven't traveled hardly at all. So everything starts from the sample level. I get maybe 200 grams in the mail, and I start with the Stronghold S7. I roast those. And those are assigned what I call the SG codes. That's really just a sample code that I use in Cropster. And from there, I move to Cropster Cup. So the next day, I schedule out each sample that I'm going to roast. I do a full sensory evaluation from, physical analysis. On the green, I do moisture, density, roast, and then do the full SCA cupping form. So I assign a score. I do sensory evaluation, I do notes, and from there I can make a
influence buying decision based on that data. I can give that data back to the importer or the producer, and they're able to get the feedback that's necessary to move to the next step. And I have valuable cupping data on the system that I'm going to use to roast that coffee. Então, como eu falei um pouco antes, nós recebemos amostras via o café, especialmente durante o Covid, temos utilizado mais esta parte de desgustação digital. Então, recebemos as amostras que torram no Stronghold, a máquina de amostras, aí leva o código SCG do Cropster. Hoje nós vamos fazer uma análise física então, e sensorial que provém do Cropster. Todos esses dados são importantíssimos que estão dentro do sistema. Nós compartimos essa informação com o produtor, que facilmente ele pode receber de uma forma a saber quais são os próximos passos ou qual nível o seu café está. Depois desgustamos com o Cropster Cup. E depois essas informações também da amostra são utilizadas para torrar nas máquinas de produção. Então estamos olhando para a umidade, densidade e qualquer outra característica desse café para dar o melhor perfil de torra. Excellent. So yeah, if you can please share with us some of your Brazilian coffee selections today, and some tips or maybe even a roast curve, or what's your strategy with roasting some of your Brazilian coffees that you have as a selection today. Perfeito. Se você poderia, por favor, mostrar para a gente um pouco dos cafés brasileiros que você tem selecionado aí, e um pouco de como você desenvolve o perfil desses cafés e como você trabalha esses cafés brasileiros para a gente poder conhecer melhor como que são trabalhados os cafés brasileiros de vocês. Yeah. So as of right now, I don't have any Brazilian coffees in-house, but I will talk about my strategy for roasting Brazilian coffees. Now, it's like I said, it lines up really, really closely to how I roast all the coffees, which is I get it and I do a sensory analysis, I do a physical analysis first and foremost. So I do moisture and density, and I really use that along with my knowledge of how it's been post-harvest processed to illuminate how I will approach roasting these coffees. Now for Brazils in particular, I'm gonna probably assume, but I will have information based on post-harvest processing, that these are probably gonna be some type of fermented coffees and not traditionally washed. Now my approach to roasting those post-harvest naturals are what I would call like the slow and low technique, which is a little bit lower charge, a little bit longer roast, and a little lower drop temp. And that allows me to open up that coffee in a more gentle way using heat, as opposed to hitting it hard, which might burn some of those sugars, especially on the outside of the seed. Nós, neste momento, não temos nenhum café brasileiro que estamos utilizando, mas quando recebo cafés brasileiros, como eu falei antes, vou fazer uma análise físico para ver a umidade e a densidade. E como falei, os cafés que estão a vir agora do Brasil são naturais, fermentados. Então vamos usar uma técnica de longo e lento, quer dizer que vamos introduzir os cafés na máquina de torrefação a temperatura menor, e também vamos prolongar um pouco a torra desses cafés aí para não danhar os açúcares e o dulçor desse café e não queimar os grãos. Yeah. Have you perceived any other differences in terms of Brazilian coffees with some other origins, not only through post-harvest processes, but in general, like physical differences and obviously cup profile differences that end up coming out? Você já percebeu alguma diferença entre o café brasileiro e outras origens em relação, não só em relação ao café, a diferença do café, mas sim
em diferenças físicas e diferença na hora que você está fazendo a análise sensorial no café brasileiro em relação a outras origens também, em questão física e sensorial? One thing I've noticed in Brazil coffees, especially from a sensory aspect, the real defining nature of Brazilian coffees for me is they're like amazing tactile. And that's generally perceived as like a body weight and the heaviness on your palate. I just think that they're really round, and most of the time they're very oily and slick. And I think they're excellent for espresso in a really concentrated brew for espresso or for a filter coffee, especially a more strong brewed filter coffee. The defining nature of Brazilian coffees, especially an amazing Brazilian coffee, is that tactile. It's that like mouth coating sweetness that I think can be take a coffee from good to great. I think that's the defining nature of Brazilian coffees for me. Paired with a balanced acidity and sweetness, I think it's a great coffee. As características que eu encontro ou procuro em cafés brasileiros é a parte táctil no paladar. São cafés com níveis de azeite azeitosos dentro da boca. É uma característica que é bastante procurado nos cafés, utilizado para um espresso, um café bom, e também para um filtrado forte. Esses aspectos são bastante procurados, e também o dulçor também que sai nesses cafés desse estilo. Awesome. Can you share a little bit of your experience using a Brazilian coffee for single origin and also a Brazilian coffee for blending? Você pode, por favor, compartilhar com a gente um pouco da sua experiência usando o café brasileiro como origem única e café brasileiro também num blend, numa mistura? Yeah, so for Onyx in particular, we've never blended a Brazilian coffee. We typically don't purchase what I would say blender coffees. We buy everything based on like a philosophy of that coffee should be able to be illuminated as a single origin coffee standalone. And we use those coffees to build our blends and to achieve the flavor profile of those blends. Now for Brazil as a single origin, it's been quite some time since we've had one. But in the past, what I've gone for as far as cup profile for a single origin Brazil is a vibrancy in the cup with a balanced acidity and that tactile note that I talked about before. So generally, those tend to be those post-harvest processed coffees, those naturals that have a bit more fermentation, or even sort of a honey processed coffee. But like I said, it's been quite some time. As Brazil kind of unfolds as an emerging origin, I'm really interested in featuring more Brazilian coffees and tapping into that, really vibrant market of coffees. Neste momento, faz um tempo que não temos um café brasileiro aqui no Onyx. Não utilizamos o café do Brasil para blends. Nós temos a filosofia que gostaríamos de ter origens únicas. Como eu falei antes, estamos à procura desse táctil de paladar, de azeitoso, com sabor de dulçor na xícara, os cafés brasileiros, e estou cada vez sempre aberto a ver os cafés com as novas técnicas de pós-colheita, a ver os cafés interessantes que podem sair do Brasil. Okay. How do you approach, in general, like inventory time for your coffees, like roast profile updates, and how are you implementing today, like the new features for Cropster roast profiles, like curve prediction and first crack prediction? Eu gostaria de saber de você como que você gerencia, por exemplo, o tempo entre gerenciar o seu estoque de café verde e na torra, e como que vocês utilizam hoje as novas ferramentas que foram implementadas do Cropster, como a predição da curva de torra e a predição do primeiro crack?
It's a great question. So each batch that we roast, both on the 70 kilo Diedrich as well as the 12 kilo Diedrich, has those PR codes assigned to them. And we use those PR codes to do QC on every single batch. So we're cupping nonstop every day, at least 30 to 50 samples of coffees from the day before. And we're constantly using that sensory data to adjust those roast profiles. And we use that in Cropster. So those PR codes, if there's an issue on a cup on this cupping table, I'm going to take that PR code, I'm going to look at that roast and see what went wrong here or what went right here to make the adjustment in order to achieve a better cup every day. So yeah, I mean, it's really integrated through everything we do. We have utilized a bit of the first crack prediction, but generally what we lean on is using that data as traceability. So that's just using Cropster for communication throughout the team in order to take that code, pull up the profile, bring the roaster into the QC process and say, look, this is what went wrong, or this is what went right. This is what we should do to achieve a better cup tomorrow. Boa pergunta, Boram. Nós utilizamos o Cropster principalmente para torrar, como sabem, mas os códigos de torre, o PR, o código leva, que é o fundamental para a troca de informação. Então, todas as torres que fizemos num dia, o dia seguinte vamos desgustar todos estes cafés, pode ser entre 30 a 50 xícaras que vamos desgustar. Junto com o torrefador, vamos olhar para as notas sensoriais, como saiu na xícara, comparar isso com a torra para ver o que é que saiu bem ou o que é que saiu mal. Então é fundamental os códigos do Cropster e a informação abastecida no sistema para depois fazer uma análise junto com o torrefador para ver como podemos melhorar a curva ou manter a curva desse jeito. Em termos da predição do Cropster do primeiro crack e a predição da curva, temos utilizado um pouco, mas principalmente o que é importante é o controle da qualidade, é a desgustação das torras todos os dias. Então, assim vamos atualizando os perfis baseado nessa informação. Okay. If you can please give us some insight, because due to COVID, a lot of roasters have been reporting a lot of issues with aging, right? For inventory, I mean, obviously demands for cafes have dropped significantly. So if you can please tell us a little bit of how you guys have dealt with aging before, what's your experience dealing with roasting aged coffees in general, and what's your strategies for that? Dakota, você pode, por favor, nos falar um pouco sobre, principalmente com esse período que nós estamos vivendo com o Covid, muitos dos torradores, eles têm encontrado problema com cafés que já estão envelhecidos ou envelhecendo. Então, eu gostaria de saber de vocês, como que vocês tratam esse tipo de problema e como vocês torram cafés que já estão envelhecidos ou estão envelhecendo, porque a gente sabe que com o coronavírus, o Covid, também a demanda por café no mercado caiu um pouco. So how we deal with aging? I mean, aging as a process is lipid oxidation, right? And as these coffees, from day to day, as we're cupping these QC batches, we're perceiving these coffees change from day to day, week to week, month to month. Now, for me, I'm able to look at the QC process and see how these coffees are changing, and I'm balancing that in Cropster with our inventory, and I'm going to see, okay, if this coffee is what we do, like kind of a 1 to 5 rating scale on lipid oxidation, from 0 being a completely bright, fresh, clean arrival, and 5 being the baggiest coffee and completely aged out and probably not useful for most things that we're trying to do with it. Now, as I'm looking at that coffee and the scale is sliding more towards a 5 and less towards that 0, I'm going to look at that inventory and I'm going to make a decision based on a number of things to either speed that coffee's usage up by utilizing it in other blends or in other avenues, such as cold brew or in our espresso blend. And that'll allow me to use that coffee a little faster. Now, if I hit
the point where it's completely aged out, that's a whole nother question entirely, and that'll be something for like a donation or something of that sort. But throughout, and I'm sorry I'm going on a little bit long, but throughout that process, we will roast a little bit faster and a little bit more into development to kind of sweeten that coffee up a little bit and to open it up and kind of cover up that lipid oxidation when you get that papery taste. Então, em termos de envelhecimento de café, é a oxidação de lípidos que está acontecendo no café. Nós usamos uma escala de 0 a 5 para evaluar o envelhecimento do café, um 0 sendo um café fresco e brilhante e um 5 sendo, óbvio, o mais velho café, com sabores saco, a papel, que não é tão procurado. Então, com o controle de qualidade no Cropster, aí vamos evaluando os inventários mais velhos e vendo como podem ser utilizados. Então, aí a gente pode decidir priorizar esses cafés que já estão ficando mais velhos para torrar e assim adiantar o uso deles para não deixar perder os sabores que esses cafés têm. E também se chega a um ponto do café está envelhecido a um ponto que não gostamos, aí tem outras formas de donações também, mas também certos cafés dentro dos níveis de 0 a 5, e alguns cafés são priorizados para usar em cold brew, em outras preparações, então assim para não notar tanto a parte envelhecida do café. E também na torra do café envelhecido, é uma torra mais desenvolvimento, aí quando começa a desenvolver, dar mais calor aí na parte de desenvolvimento para sobressair os açúcares que ainda existem no café. I think I got it. I think it would be great for us to get a little bit of a notion of how the structure of your team is today. And like we're talking about quality control and batch roasting, like how many batches do you guys roast every day, or how many days you guys are roasting? Who's part of the quality team? Like how many people are working the roasters and things like that? É muito legal, e aproveitando que a gente está falando de controle de qualidade, eu queria saber um pouco também da estrutura de vocês, do time de vocês e como que vocês trabalham aí a estrutura de vocês, quantos lotes de café vocês torram por dia ou por semana e como que vocês trabalham? Yeah, that's a great question. So we're growing quite fast, but the roasting team as of now consists of a pretty tight-knit team. So there's myself, which is the green buyer, and then I work really closely with our QC director, Summer Zhang, and we have I believe we have 3 full-time roasters. So we have our roasting director, Nick Ramirez, and 2 other people who are roasting full-time, and then we have 2 roasting assistants who are helping us weigh out batches, bring up bags, change out the chaff, do some maintenance, and that allows us to be a little bit more fluid. And we're roasting about 6 days a week right now. Nós temos uma equipa bastante acercada, pequena, que fazem de torrefação. Sou eu e temos um Nick também que ajuda com limpeza. And I didn't catch anyone else's name. Who else was it again? It was Nick. QC is Summer. And Nick is our director. Nick é o diretor. We have 4 others, 2 roasters and 2 assistants. 2 torrefadores e depois 2 assistentes. I got thrown off. Someone wrote a message on the chat and then they said James rocks, and I read that and then I lost it. And I lost it. Right whenever you said I rocked, I messed up. It's all right. Stop complimenting James, everyone. Yes, the chat. Excellent.
Yeah, I mean, how many different lots of coffee do you guys have in your offering today? And like, can you give us a little bit of estimates in terms of volume and things like that? Quantos cafés, você pode nos dar uma estimativa de quantos cafés você torram hoje em dia e qual o volume de cafés que vocês produzem? That's a great question. I'm on Cropster right now, so I'll pull up to see how many codes we have. But I mean, at the moment, let's see, we've got a lot of copies. So I have over, seems like a lot. We have over let's over 50 different types of coffees. So really, I mean, as far as origins, we actively source from 12 origins, and we have different codes for each origin based on different micro lots. So yeah, hopefully that answers your question. Boa pergunta, Boram. Nós temos neste momento muito café, mais de 50 lotes distintos, de 12 países de origem. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Awesome. And you guys are roasting pretty much every day in the roasting facility. How much coffee are you guys roasting in a normal roasting volume for you? Vocês torram todos os dias. Eu gostaria de saber qual que é o volume de café torrado que é normal para vocês. Yeah, so let me do some math real quick to do this in kilos for everyone. And so day to day, we're roasting at approximately 50 batches between the 70 kilo and the 12 kilo. Weekly, that puts us at about 6,000 to 7,000 kilos a week. So it's a pretty good amount in 6 days. Nós torramos à volta de 50 tandas por dia. Isso dá uma volta de, se não me lembro, não me engano, 7,000 kilos por semana. Is that what you said? 7,000 kilos per week? Yeah, 7,000 kilos por semana. Awesome. Yeah, that's a huge volume, like compared to Brazilian roasters in general. So it's good for us to get like a notion of how much difference we have in terms of volume from you guys today. And going on to the next topic it's mainly what's your vision for the future market for specialty coffee in the US and for Onyx coffee in terms of strategy in the coffee market? Eu vejo que vocês torram bastante, é um volume bem grande, principalmente quando comparado com o nosso mercado brasileiro aqui para nós. E eu gostaria também de saber um pouco sobre qual é a sua ideia e perspectiva para o futuro do mercado de cafés especiais nos Estados Unidos e para a Onyx Café. I think the future of Onyx and the future of specialty coffee is continuing to work with emerging origins. I think there's a lot of potential in not only Brazilian coffees, but in coffees from all over the world. You see like Chinese coffee is becoming a big market. And not only are producing countries emerging into high quality specialty, they're also beginning to drink high quality specialties. So I think the future of specialty coffee is education. I think that is what separates any emerging industry is the communication between roasters, producers, roasters to roasters. And really, I think the future of specialty coffee is this right here. I mean, I'm talking to people I've never met before about coffee. From all over the world. It's amazing. So I think just continuing that, I mean, continuing to be transparent, to push the industry forward and to work alongside producers and roasters in order to get people the highest quality coffee that they can have. I mean, that's the whole thing. O café especial tem mercados a emergir aqui na Onyx, estamos em crescimento.
está emergindo cafés não só dos países tradicionais, mas até a China está agora a produzir e introduzir cafés especiais. Vejo o futuro em origem, é agora o consumo ou o crescimento de consumo de cafés especiais nos países produtores, e a parte do café especial é a troca de informação, que um consumidor tenha informação, e também troca de dados com torrefadores, pessoas da indústria falando com um ou outro, como estamos hoje com pessoas que eu nunca conheci, eu estou falando com eles sobre café. Okay, yeah. Going a little bit deeper into that, what's the Roastery strategy today in terms of like distribution? Do you guys do a lot of e-commerce? What's the focus? Is it selling small bags or doing wholesale to restaurants and other cafes? How does that what is a little bit about the weight distribution of your production today? Aprofundando um pouco mais sobre isso, eu gostaria de saber um pouco mais sobre os seus canais de distribuição de café. Vocês fazem um pouco de e-commerce, varejo, atacado? Como são os canais de distribuição de vocês hoje na Onyx? Yeah, so the way it kind of shakes out is I would say the majority, especially since COVID, the majority of our production has shifted to direct-to-consumer e-commerce sales on our website. And that has sort of taken the place of a lot of the volume of wholesale, but as we see COVID numbers start to decline, wholesale starting to go back up, as well as our cafe numbers start to go back up. So it's sort of threefold. We have 3 outlets in selling coffee. We sell direct-to-consumer e-commerce via our retail website. We have a wholesale portal in which we sell directly to cafes or other multi-roasters. And then the third one is direct to consumer in our cafes down here, where people can sit down and experience our coffees in Northwest Arkansas. Então, aqui da produção do Onyx, agora com a Covid, tem focado, óbvio, mais em ventas em linha, e-commerce. Tradicionalmente era por maiorista para cafés, restaurantes e esse tipo de mercado de venda por maior, e também a terceira parte é o consumidor aqui nos cafés, mas hoje estamos a ver que com a baixada de Covid vai aumentando a venda por maior, como tradicionalmente era, mas durante a Covid a venda por internet tem sido o mais forte. So do you guys export a lot of roasted coffees as well, or is it mainly the US market that you guys are tapping into? Vocês também exportam café torrado para outros países ou o seu foco é mais os Estados Unidos? It's mainly the US market that we're shipping coffee to. We export a very small amount to a few other countries such as Korea, Japan, and Saudi Arabia, but for the most part, everything is sold domestically. A maioria dos nossos cafés são acá domésticos nos Estados Unidos. A exportação se limita a países pouco ao Japão, Coreia do Norte e Arábia Saudita. Excellent. So let's get a little bit into competitions now. You said you have competed before in barista competitions and also coffee and good spirits. Can you tell us a little bit of your experience competing, selecting coffees for competitions, and what are your future objectives with it? Vamos falar um pouco agora sobre competições. Você mencionou que você já competiu em alguns campeonatos de barista e coffee and good spirits. Eu gostaria de saber sobre você, quais são os seus objetivos em relação a competições. Yeah, so as a whole, as a company, we are actively pursuing the participation in competitions. So we generally have a competitor in every category in the US.
I myself have been competing for 4 years. I've competed in barista competition, as well as U.S. Coffee and Good Spirits. And really, I source coffees for myself and for other competitors based on cup clarity and a need based on that unique competition. So generally for Brewers Cup, I'm looking for extremely clear coffees that are a little bit easier to do tasting notes on. And for barista competition, I'm looking for what the competitor wants. So that'll be anything from like a wild anaerobic natural to extremely clean wash coffee. And that really just depends on what the competition is geared towards and what the competitor wants to highlight in the coffee. So yeah, that's kind of the philosophy on competition. Cá em Onyx nós tratamos de ter competidor em cada evento, é uma filosofia da empresa, e eu ajudo os participantes a escolher os seus cafés. Por exemplo, para Brewers Cup, a gente gosta de ter café transparente e claro, onde as notas sensoriais são óbvias, mas para o barista em outros concursos, eu trabalho com ele para escolher o perfil na xícara que ele está à procura, que seja anaeróbico fermentado ou seja lavado, tudo depende na preparação da bebida que vai fazer. Okay. So what are some of the biggest tendencies that you've been seeing in terms of producing countries for competition coffees, and also in terms of techniques that you guys have been looking into or applying for competitions? Quais são que você percebe, as tendências que você percebe em relação a países de origem em competições, e quais são as técnicas que vocês aplicam e que você pode falar um pouco mais para a gente sobre? Yeah, so things I've seen as far as trends in higher end specialty lots for competition are those more precise and data driven post-harvest process methods, such as those inoculated fermentations. But really, as a whole, I've seen a lot of people push into rare varieties as well in higher end specialty competition lots. So that I've seen the emergence of the Eugeneoides, Cafea, and as well as really, different types of Gesha coffee grown in different areas. So that's sort of I've seen a lot of emergence of those really, really high end and really precisely processed coffees in competition. Bem, as tendências que estou a ver a surgir é utilização de cafés com processos pós-colheita precisos, de fermentações complexas, também de variedades não comum, geishas especiais, cafés. E what was the other variety you mentioned? The first one that I hadn't heard before. It's Eugeneoides. It's Eugeneoides. It's actually a cafea. It's not a variety. It's a different cafea hybrid. Species. It's a hybrid. It's like a progenitor of Arabica. Okay. So it's very interesting. That's a whole different topic. Exatamente. Outro assunto completo. Yeah, we've been seeing a lot of trends in terms of new species, like obviously older species for coffees. So can you share a little bit of your experience, because you guys are selling a Eugeneoides lot also at Onyx? So can you share us a little bit of your experience with that species? Nós estamos vendo também outras novas espécies de café no mercado e formar outras espécies de mercado com diferentes, cruzando diferentes variedades de café, e a Onyx também tem trabalhado bastante com essas
com esses tipos de variedades exóticas. Você pode falar um pouco para a gente mais sobre esse assunto? So I'm going to answer a question that I got in the chat real quick to say, right now, no Robusta. We don't have any Robusta at the moment. I've cupped a number of specialty Robustas. Right now, they just don't hit that cup profile that I think consumers are looking for, but I'm always open in the future. As far as Eugenioides goes, it's a really interesting coffee. There's only one producer that's actively doing a commercial amount of it to export, and that's in Colombia. And that coffee is really unique. We used it in our 2020 US Barista Championship routine, and it's really unique. It's very, very low acidity, really high sweetness. So it's sort of the antithesis of what you would expect in a cup of Robusta coffee or Arabica coffee, because the perceived acidity is very low. It sort of has like kind of a cereal note, and it's really, really sickly sweet. So it's really unique, and I think it's sort of equal parts novel and interesting to see what coffee can be and how coffee is outside of our very Arabica-focused mind. Então, eu respondi à pergunta que saiu no chat sobre robustas. Não estamos utilizando robustas. Tem desgostado robustas de alta qualidade, mas para mim ainda estão falhando um pouco para chegar ao nível dos outros cafés em pontuação na xícara. Agora, falando sobre a Eugenioides, que nós temos utilizado, nós utilizamos no concurso ano passado de barista. É um café com muito pouca acidez e muito doce, então é bastante interessante. É uns cafés que é muito novo em termos do nosso pensamento que temos sobre os cafés arábicos. Então essa novidade faz ser um café bastante interessante para usar nos nossos concursos. Okay, so yeah, I think we can start moving into some of the questions that people are asking throughout the recording. And I think one of the important questions here are, you've talked a lot about density and measuring density and humidity levels for your green lots, and can you share a little bit more information on how that reflects on your roasting and your roast profiles today? Então, eu acho que agora a gente já pode começar a responder as perguntas do pessoal que está assistindo a live com a gente. E tem uma pergunta muito importante, inclusive essa pergunta, ela veio da Lucélia, ela pediu para fazer essa pergunta. Quão importante é a densidade, porque eu vejo vocês falando sobre densidade bastante, e como você faz a medição da densidade dos seus cafés e como ele influencia no seu processo de torra? Yeah, so basically I just use density and moisture as another data point in our roasting process. So generally what I've experienced is, and I'll walk you down to the roastery as I talk about this, but what I've experienced as far as density and how that affects our roasting process, density essentially is just going to it's going to be a harder coffee, which will transfer energy faster. So I know that generally for denser coffees, I can roast it with a little bit more oomph, and I'm going to get a little bit more out of it. So it tends to be paired with moisture content. Whereas if it's a low moisture coffee, I'm going to be a little bit easier on it because that coffee will roast a little bit more brittle as I, sorry, I think I muted. There we go. You're good. We can hear you. Yeah. We're good. Okay. Sorry. Technical. And that coffee will be a little bit more brittle. So I can roast those using those data points, and sort of that will illuminate how that coffee will react to heat application. Então, os dados importantes de umidade e densidade eu utilizo para decidir, óbvio que na torra, com cafés mais densos, com mais umidade, eu consigo
tirar mais desses cafés, como dizer, posso dar mais calor, mais potência nesses cafés para ter um desenvolvimento maior. Óbvio que os cafés com menos densidade, menos umidade, são mais sensíveis ou mais frágeis, então é muito mais fácil danificar esses cafés que não têm tanta densidade e umidade. Okay, going on to the next question. Thank you for your answer. Can you tell us a little bit if what was the most popular Brazilian lot that you guys had, or some of the feedback that you guys have been having from your clients in terms of Brazilian coffees? I was on mute. Muito obrigado pela sua resposta. Vamos para a próxima pergunta, e a pergunta é: qual que é o seu lote mais popular de café brasileiro? E eu me perdi, desculpa. Qual foi? Qual que foi o lote mais o preferido dos clientes deles? E qual tipo de feedback eles receberam, né, dos clientes em relação ao café brasileiro? Obrigada. Yeah, so what as far as most popular Brazilian coffee, our experience with especially as Brazil's as a single origin, has been very limited. So we haven't had like something that comes to mind that's been a extremely popular Brazilian coffee. But the trend that I see and a lot of people communicate to me is that they're looking for those experimental lots, those really exciting coffees that kind of push people's perspective on not only Brazilian coffees, but coffees that are sort of like outside of the box of Arabica coffee in general. And we've seen that not only in Brazil, but outside of all of those origins that I talked about, those 12 countries, from wholesale clients to people in the cafe. People really like those experimental coffees. And they're really looking for something really unique in the cup. And as you translate, I'm going to take a quick interlude to use the restroom. I'm sorry. Então, o que eu falei foi que nós temos uma experiência limitada com cafés brasileiros e que encontramos que o que está popular, o que as pessoas estão à procura, tendências, são esses cafés que têm benefícios ou processos complexos, diferentes, experimentais, e é isso que o consumidor está gostando, saborear nas suas xícaras, cafés experimentais. Anaeróbicos, triple anaeróbicos, quadruplo. E tu, Boram, você está experimentando com alguns processos? Sim, muitos, né? Todos os anos testando coisas novas. Eu acho que o Brasil está cada vez mais aplicando boa parte dessas técnicas que a América Central traz, né? Em termos de semi-maceração carbônica, anaeróbicos e aeróbicos, e eu acho que o resultado está sendo interessante. Levedura também. Mas eu acho que um grande diferencial que a América Central tem comparado com o Brasil hoje é a questão do varietal, né? A questão de ter um precursor, uma matéria-prima já elevada em qualidade para esse tipo de experimento. Mas eu acho que o desenvolvimento está sendo muito, muito bom. Cada vez mais a gente vai ter lotes bons. I asked Boram about, because he produces coffees, I asked him if he was doing experimentals with anaerobics and stuff, and he was telling me about, he does quite a few. He has quite a few different experiments going. I wish I had thought going into this that we could have exchanged coffees in sort of cups. Maybe we'll have to do that as a second part. We could do a future one, yeah. I would love to do an exchange where we can cup coffees alongside one another and experience two different perspectives. Yeah, it would be great to share some of the coffees that we've been experimenting on. And I mean, obviously, going into a little bit of the last answer that you gave us for most sought after types of coffees in Onyx, can you give us an example of like what was your best selling coffee
Was it like a geisha? What kind of process it was? What was the flavor profile for that? Vai ser um prazer compartilhar com você algumas amostras dos cafés que nós estamos experimentando na nossa fazenda aqui na e aprofundando um pouco mais, pegando a deixa dessa última resposta que você nos deu, eu gostaria de saber qual que é o café que vocês vendem mais aí na Onyx, qual que sai mais, se é um café de uma variedade geisha, e qual é o tipo de processo desse café também? I would say it's kind of hard. As you were translating, I was trying to think of like, okay, what is the most popular coffee that we sell? And I would kind of narrow it down. The most comfortable I would be narrowing it down was maybe to processing. And I would say people love natural processed coffees. I mean, as much as I enjoy a washed coffee, people, especially people who are new to specialty coffee, really draw excitement from those naturals. It's dynamic, it's fruity, and a lot of the naturals that we source are typically fairly clean as well, and they tend to have those characteristics that washed coffees have, but just with an elevated fruit note. And people really look forward to fresh crop arrival natural processed Ethiopias, and as well as those high-end specialty micro lots that we do by the cup and as a pre-order, like very small special release. But I would say people just love naturals. That's my answer. É uma resposta bastante difícil, eu estava tentando pensar enquanto estavam a traduzir, mas o que vou responder, e acho que é os naturais. Nós, cada vez mais, os naturais estão saindo cada vez mais limpos, com notas de fruta, então esses, são esses que as pessoas procuram. Também os microlotes que vai saindo como especiais acá no café, também as pessoas procuram bastante, e cafés de Etiópia, naturais da Etiópia também, lavados da Etiópia. Wouldn't it be washed? The Ethiopia would be a natural, or a washed Ethiopia? Natural. A natural Ethiopia. Mm-hmm. Natural Yeah. Ethiopia. Yeah, that's very interesting actually, because naturals have always been a big challenge in the Brazilian market as well. But it's interesting to see how consumer perception of naturals has been shifting. We have another question here. Is Eric Santos? He's saying that he's having a hard time reaching a turning point with the higher temperature for, this is a long question. He's asking how to reach like a proper turning point with a higher temperature during roast time. Do you have any tips on that? Foi For myself. você comentar sobre os cafés naturais, porque tem sido um desafio aqui no Brasil para a gente também, a produção de cafés naturais. E o Eric Santos tem uma pergunta aqui para você, que ele tem algumas dificuldades em atingir o turning point com a temperatura mais alta e como gerar uma pressão maior para os cafés, se você poderia ajudar ele nessa questão dos cafés mais densos. This is a pretty technical roasting question from what I can tell. So it looks like it's from a Nordic roasting perspective, which I would say that we don't really do a whole lot of traditional, what you would call Nordic roasting protocol. I mean, our rate of rise, our ROR curve is not typical ROR descent. I myself, my roasting philosophy is, as a whole, is low intervention roasting. So I try to really do temperature changes or data changes in heat application as well as airflow. I try to do those at a very low interval. So I do those in the beginning, and then generally I'm decreasing that heat throughout the roast, and that will usually achieve what a roast that I would be happy with. But I would say for that question in particular, especially if it's an electric roaster, it sounds like it could be a hybrid roaster. I would say check your voltage
If it's like an Ikawa or a roast or something of that nature that's electric based, you might not be pulling enough amps or enough voltage in order to achieve that roast profile that you're trying to get. Então, isto foi uma pergunta bastante técnica de torra. Nós cá no Onyx não temos uma filosofia nórdica de torra. Nós temos a ideia, a forma de torrar é ter pouca intervenção, pouca frequência de intervenção. Então, vamos baixando, no início, óbvio, damos a potência, e depois ir diminuindo a potência da chama, e também trabalhando com o fluxo do ar para atingir a torra que procuramos. E não temos sempre o ROR, ou a taxa de incremento típica, essa de diminuir para todas as nossas torras. Uma coisa que pode ser também é a potência de voltagem da sua máquina. Se tens uma máquina elétrica ou uma máquina híbrida, isso pode ser um fator para atingir a curva desejada. Yeah. Going a little bit more into that question, like, what's your experience with different roasting machines? We saw that you guys are using Diedrich and also Stronghold for roasting machines. Do you have any kind of preference to airflow roasters or drum roasters and things like that? Because a lot of these products are coming out, a lot of new products are coming out in the market. And what would you suggest in general? What's your recommendation? Aproveitando, então, essa pergunta, eu gostaria de saber qual sua preferência em relação à máquina de torra. Eu vi que vocês usam a Diedrich machine, a máquina de torra Diedrich e a máquina de torra, esqueci o nome. Stronghold. E eu vejo que várias máquinas novas no mercado estão vindo com máquina com fluxo de ar e máquina com controle do tambor. Eu gostaria de saber de você quais suas preferências sobre e a sua ideia sobre essas máquinas de torra. So my recommendation is sort of counterintuitive to what people expect. I roasted on a number of different machines. I mean, I started on a Probat. I've roasted a lot on Diedrichs. I have also had my fair share of experience with hybrid roasters and air roasters like Ikawa. I roast on the Stronghold every day, and as well, I've had a little bit of experience on the roast machine, kind of going into the Nordic territory there. But I mean, my number one recommendation on roasting is get a roaster that has, in your area and in your network, has great technical support. Roasters, essentially, I mean, if you think about roasting coffee, if you get a decent roaster, they're going to be doing very, very similar things. The heat application is different, that you can achieve a roast that you're going to be happy with a number of different roasters. So that's my number one recommendation, is get a roaster that you have really great access to their technical support team, because that roaster is going to break down. And if they're not responding to you, you're not going to be happy with it. So that's my number one recommendation on roasters. Minha recomendação para torrefadores pode ser um pouco contra-intuitivo, mas é adquirir uma máquina de torra onde tiver boa, aproximado a suporte técnico. Então, isso é o fundamental, porque a máquina vai escangalhar, vai ter problemas, e se não, você não está próximo aos técnicos de serviço, vai atrapalhar a sua produção. That's a very good suggestion on my part. So, Thanks. people sometimes want to be in Mexico or Brazil and get a Gießen or get something, and then there's no technical, they have to send it away for 3 months to get help. It's very frustrating for them. Mm-hmm. Yeah, Eu falei que foi uma boa dica do Dakota, que às vezes uma pessoa quer ter uma máquina de outro país, mas no seu próprio país tem máquinas que fazem o mesmo trabalho, ou tecnicamente está aplicando calor ao grão de café. E essa máquina vai escangalhar,
e nem sempre têm os técnicos à mão, se for uma máquina do exterior. Então é uma boa indicação do Dakota para torrefadores que estão iniciando, têm limites, sonhos de ter uma máquina de um estilo, mas sempre perto de casa às vezes pode conseguir o apoio que precisa. Yep, that was very, very important tip. So you said you mentioned that you've tried a little bit of Robustas, and like Brazil has been investing a lot on specialty Robustas, especially with new fermentation processes and trying to create new profiles for Robusta coffee. Can you share a little bit of your experience roasting Robusta coffee, because it's been a very trending topic in the Brazilian market as well? And what's your experience in general trying these Robustas and roasting them as well? Falando um pouco sobre o café Robusta, porque aqui no Brasil estamos começando a produzir mais robustas especiais e tentando diferentes métodos de pós-colheitas e processos, tentando fazer processos de fermentação com robusta e conseguindo excelentes resultados no sensorial desses robustas. Eu gostaria de saber de você sobre se você já tomou o café robusta e qual foi a experiência de torrar esse café e o que você achou da qualidade desse café. Yeah. So my experience roasting Robustas is almost zero experience roasting Robustas. From the small amount that I have experienced cupping and seeing Robusta roasted, I've noticed that it tends to be, and this could be a dry mill thing, I'm not sure, but I've noticed a lot of the seeds are quite small, and I don't know what the relative density of that is, but I would tend to roast that a bit more gently than I would Arabica. And as far as cupping Robusta goes, I've experienced cupping Robusta is an increase in intensity on the table that I'm not used to with Arabica. So typically when I'm cupping Robustas or those very intense coffees, I tend to put less number of samples on the table in order to hone in on those coffees in particular. Whereas with an Arabica cupping, I might cup 10 to 20 different samples, but for Robusta, I mean, I'd really limit that from like 4 to 6 samples in order to limit that intensity, and then also approach it from an aspect of not getting palate fatigue, because I tend to get fatigued faster with Robusta coffees. Então, em termos de experiência de torrar café Robusta, é zero. Tenho zero experiência em torrando café Robusta, mas em termos de desgustação, sim, tenho experiência. Para as arábicas eu consigo desgustar 10 a 20 xícaras, mas para Robusta, como um café mais intenso e para não fatigar o meu paladar, gosto entre 4 a 6 xícaras para desgustar Robusta, porque é um café bastante intenso. And with that, we're going to be, I think we've come to the conclusion today. Muito obrigado, Dakota. Obrigado, Boram. Lívia tem algumas palavras para dar. Lívia will say some words. Thank everyone. Happy Sunday. Thank you so much, Thank Dakota and Boram, for accepting our invitation for this great webinar. It has been amazing. It's really an excellent knowledge exchange between two main countries. Like, we cannot go without saying that the United States is one of our main consumers of our coffees from Brazil, and we are one of the most important of exporters in green coffee, and we are just beginning our market in roasted coffee, and we can see a lot of potential here from this webinar, and where we can get through this experience looking after such a advantageous market as your market. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer por todos vocês. Obrigado, Boram, por aceitar esse convite. A gente sabe que seu tempo também é precioso, e aqui no Brasil nós somos muito fãs também de vocês, da Coffee. E obrigada a todos que participaram, e foi uma experiência incrível, e foi um grande prazer estar com todos vocês aqui. Thanks, guys. I need to go to Arkansas. Here I come. Definitely. A state I haven't been to. For sure.
Thank you, Dakota. Please visit. Yeah, thanks everybody. Thanks so much. Happy Sunday. Bye. Ciao. Bye. Thank you.